মাই চ্যানেল। দেখুন আজকে সুন্দর একটি ডিজাইন আপনাদের তৈরি করে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, সেজন্য দেখুন আমি উপর নিচে 4টা ক্রস স্টিচ দিচ্ছি। দেখুন মাঝখানে একটা ফাঁকা দিয়ে দেখুন আমি বাম পাশে একটা দিলাম, প্রথমে একটা দিলাম, তারপরে তার সোজাসুজি ফাঁকা দিয়ে বাম পাশে দিলাম একটা, তারপরে উপরের ঘরে একটা দিলাম এবং ডান পাশে আরেকটা দিব। দেখুন এভাবে আমি চারপাশে 4টি দিলাম। তারপরে দেখুন ভিউয়ার্স, কোনাকুনি যে উপরে যে একটা দিয়েছি এর কোনাকুনি আমি এভাবে পরপর 3টা দিব, কোনাকুনি হবে। দেখুন একটা, দেখুন এভাবে পরপর 3টা হবে। দেখুন 3টা যখন দেব তখন 3টার উপরে আমি আবার দেখুন সোজাসুজি যে একটা দিব। তারপরে দেখুন বাম দিকে আমার যেহেতু ডিজাইনটা এইদিকে আসবে, সেহেতু আমি এইদিকে উপরের লাইনে যে আমি আবার পরপর 2টা দিব। তারপরে দেখুন নিচের লাইনে এসে আমি একটা ক্রস স্টিচ দিব। দেখুন একটা ডিজাইনের একটা পাশ আমার কমপ্লিট। এবার দেখুন আমি আরেকটা পাশ করতে যাচ্ছি, তো সেজন্য দেখুন আমি আবার কোনাকুনি এভাবে 2টা দেব। আমার এখানে সুতাটি শেষ হয়ে গেছে, এজন্য আমি নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, এক পাশ কমপ্লিট হওয়ার পর আমি আরেক পাশেই দেখুন 2টা ক্রস স্টিচ দিলাম উপরে। দেখুন এই পাশে ঠিক যেভাবে করেছি এই পাশেও আমার একইভাবেই করব। দেখুন এখানে 2টা দিলাম এবং এর নিচের লাইনে আমি পরপর 2টা দিব। দেখুন পরপর দেওয়ার পর এবার আমার কর্নারে যে পরপর 2টা দিতে হবে। দেখুন এভাবে একটা কমপ্লিট হলো। এবার দেখুন এভাবে আমার 4টা করতে হবে। দেখুন যেহেতু আমার এই দিকে আসবে
তো সেজন্য দেখুন এখানে দুইটা নেওয়ার পর এখানে যে কোনাকুনি যে আমার আর দুইটা হবে। দেখুন এখানে একটা টেনে তারপর দেখুন আমি আবার পরপর এখানে দুইটা নিব। ঠিক আগেরটাও যেভাবে করেছি এটাও আমার ঠিক একইভাবেই করব। দেখুন আমার দুইটা হলো। এবার দেখুন আমি আবার তিনটায় যাব। এভাবে আমার চারটা করতে হবে। দেখুন ভিউয়ার্স আমার এই দুইটা কমপ্লিট। এবার দেখুন এর মাঝখানে আমি কিভাবে ভরাট করি সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো ভিউয়ার্স দেখুন প্রথমে আমি লাল সুতা দিয়ে উলের সুতা লাল দিয়ে প্রথমে আমি ভিতরটা ভরাট করছি। দেখুন প্রথমে একটা ক্রস স্টিচ দিয়েছি, এবার দেখুন তিনটা দিব। দেখুন তিনটা ক্রস স্টিচ দেওয়ার পর আমার উপরে দেখুন একটা দিব। এভাবে আমি লাল সুতা দিয়ে এর মাঝখানে এটুকু ভরাট করব। চারটাই ঠিক একইভাবেই আমি ভরাট করব। লাল ভরাট করার পর দেখুন এই দুইটা জায়গায় ফাঁকা রয়েছে। এটা আমি দেখুন হলুদ কালারের উলের সুতা নিয়ে আমি এখানে চারটা ক্রস স্টিচ দিলে এই জায়গাটুকু ভরাট হয়ে যাবে।
একটা ডিজাইন লাগছে। পুরোটাই আমার ভরাট করে দিতে হবে। দেখুন ভিউয়ার্স, এই যে মাঝখানে যে জায়গা ফাঁকা ফাঁকা জায়গাগুলো হয়েছে, দেখুন এগুলোই আমি সাদা ভরাট দিয়ে দেব। দেখুন এভাবে প্রত্যেকটা ঘরে আমি সাদার ভরাট দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ দেখুন ভিউয়ার্স, পুরোটা আসনে পুরোটা সেলাই করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তো সেজন্য দেখুন আমি এভাবে একটা ফুলের অর্ধেক অংশ আপনাদের তৈরি করে দেখিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এভাবে তৈরি করলেই দেখুন একটা ফুলে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন হচ্ছে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমার এই সেলাইটি শেষ হলো। দেখুন উলের সুতা দিয়ে খুব সুন্দর একটি ডিজাইন আমি আপনাদের তৈরি করে দেখিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, এই সেলাইটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।